ഈ അൺയൂസ്ഡ് തീംസിന്റെ നമ്മളൊരു ആൽബം ഇറക്കി അതൊരു 100 tracks എന്തായാലും ബിക്കോസ് അത്രയും നമ്മള് റിഫൈൻ ചെയ്ത് ബിക്കോസ് ദ ബെസ്റ്റ് പാർട്ട് അബൌട്ട് വർക്കിംഗ് വിത്ത് ലിജോ ഇസ് ദാറ്റ് ഹീസ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഹി വാണ്ട്സ്. എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി സീറ്റിൽ നിന്ന് നീട്ടും. പിന്നെ ഈ 2 ബാർ മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ലാലേട്ടന്റെ വോയിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോ നമ്മള് വെസ്റ്റേൺ സ്പെഗറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 2 names that comes ക്ലിന്റ് ഈസ്റ്റ്വുഡ് and Ennio Morricone and Sergio Leone. ഈ എല്ലാം ലെജൻഡ്സിന്റെ ലെഗസി is what we are looking up to, right, when we are doing it. Unda and all is Mamuka is such a beautiful performance. നമ്മൾ അത് സ്കോറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് സ്കോറിംഗ് ചെയ്ത ഫിലിമാണ് ബിക്കോസ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ വാച്ചിങ് മമുക്ക. ഈ ട്രംപറ്റ് തീമിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്, അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റിംഗ്, സോ ഇഫ് യു സീ ദ ഫിലിം അഗെയിൻ ആൻഡ് ദ സ്കോർ പ്ലേസ്മെന്റ്, ഈ Ennio Morricone സ്റ്റൈലിന്റെ ഈ ഹ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് വോയിസ്, സോ ഓൾ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി സ്ട്രാറ്റജിക്കലി ഡൺ. The Q show time. Prashant Pillai, welcome. Thank you for having me. വാലിബൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം എനിക്ക് മനസ്സിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ്, ഇതിനു മുന്നേ ഇപ്പൊ ഈ ഡോളേഴ്സ് ട്രിലജിയും വൺസ് അപ്പോൺ എ ടൈം ഒക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യം അന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ സെർജിയോ ലിയോൺ എന്തായിരിക്കും എനിയോ മോണിക്കോന് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, പുള്ളിക്ക് ആ പറഞ്ഞ എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഹുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ലിജോ തന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു? It's a complicated affair. കാരണം ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് വന്നിട്ട് we have developed and evolved over 1 year. In fact, ഈ പറയുന്ന sound, what you're saying is the Ennio Morricone or the Western Spaghetti sound. ഇത് നമ്മൾ almost 20 days before the release is when we decided that sound. But അവിടത്തേക്ക് to reach till there, it took 1 year's time. And the original idea of Lijo was, what can we do to present this film with such a big canvas without creating a lot of commotion, without creating a lot of noise, because you would have seen the film, Madhusa's cinematography, yes. Lijo's framing of the shots, the setting, adine allathinum breathing space വേണം. So what can music do? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇനീഷ്യൽ ഡിസ്കഷൻ ഇതായിരുന്നു ki നമ്മൾ ഈ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് തന്നെ എടുത്തിട്ട്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ഇന്ത്യൻ ഫോക്ലോർ, ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫാന്റസി സ്റ്റഫ്, സോ വാട്ട് കെൻ വി ഡു യൂസിങ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ വി തോട്ട് ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് ട്രൈ കർണാട്ടിക് ആൻഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ബട്ട് knowing me and Lijo, we will not use it as it is. അതിനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് we will try to make it sound അതെ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒത്തിരി പാറ്റേൺസ് ട്രൈ ചെയ്തു. It didn't appeal to both of us. It was exciting, but our film it didn't blend. Then we said, okay, what is it that we can do to give it as a tribute to Western cinema, but it should not sound Western also. Appalana ee sound nammal derive cheyana. It's on the surface, അല്ലെങ്കിൽ on the paper it sounds okay, this is a typical Western spaghetti sound, but actually the thought process behind this was to not make it sound evidently Western spaghetti. Adondana typical Western spaghetti sound, when you hear guitars, you hear a lot of flutes, you hear a lot of whistles. So we just took ideas from that and we replaced a lot of instruments from that. One of the main instruments we replaced is the guitar. We didn't want guitar in it at all. So in the entire score you will not hear one bit of guitar. What the instrument that you're hearing throughout is the oud. So oud is a Arabic instrument, and just by playing a few notes of oud, നമ്മൾ already ഒരു nostalgic space ൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവും, ഒരു വേറൊരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആവും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് എടുത്തിട്ട് we converted that into a spaghetti kind of a zone. അതിൽ ഫാന്റസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ അതിലുണ്ട്. Yes. And നമ്മളുടെ സ്പെഗറ്റിയിൽ one of the things why spaghetti works is ഈ ഒത്തിരി നമ്മളുടെ ഈ പിച്ച് ബെൻഡിങ് പരിപാടി ഉണ്ട് അതിൽ, so the glides and so this was very easily achievable on the ouds for us. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ compositions, അങ്ങനത്തെ melodies was done
to to make it sound very Indian, to make it sound very folklore, to make it sound very grounded. So very few people know that it is an oud. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രോസസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൗണ്ട്. ഇതിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിനിമയുടെ പ്രീ റിലീസിൽ ഏറ്റവും അധികം ഹൈ മനുഷ്യർക്ക് തന്നത് ഇതിന്റെ ടീസർ തീമായിരുന്നു. അതിലെ ഈ വിസിലിംഗ് പാർട്ട്. ഇപ്പോ ഒരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ തീമിലോട്ട് കടന്നു വരല്ലോ. ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ, എന്ത് വേണം ഏത് വേണ്ട, അങ്ങനെ എത്ര തവണ നിങ്ങൾ റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു തീമിന് വേണ്ടിയിട്ട്? സോ തീം തന്നെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഈ അൺയൂസ്ഡ് തീംസിന്റെ നമ്മളൊരു ആൽബം ഇറക്കി അതൊരു 100 ട്രാക്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് അത്രയും നമ്മൾ റിഫൈൻ ചെയ്ത് ബിക്കോസ് the best part about working with Lijo is that he's clear about what he wants. So when you have someone who knows what exactly he wants to eat, you provide him exactly that. Your challenge is to provide him with that food and also source the best ingredients to make that dish for him. So that challenge is what excites us, both of us, because he loves sound and I love his sensibility of sound. So your combination we thoroughly enjoy, however long it takes. But finally we crack it, and we crack it in a way we both are happy and proud of. ഈ വാലിബന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാലിബന്റെ പ്രിമിസിന്റെ എല്ലാം വലുപ്പം കാണിക്കുന്നതിൽ മ്യൂസിക്കിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇത്ര വലുതാണ്, നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി എടുത്ത് 100 കിലോമീറ്റർ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലമല്ല, ഇത് ഇവിടെയാണ്, എന്താണ്, ഏതോ സമയമാണ്. ഈ മ്യൂസിക്കിന് ഇതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇതിനെ വലിപ്പം കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ ഡേ 1 മുതൽ ഈ തിയേറ്ററിൽ ഈ പടം കാണുന്നവരെ മ്യൂസിക്കിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ആലോചിക്കുമ്പോൾ റീകളക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അത് ആക്ച്വലി നമ്മൾക്ക് ഈ ഷോ കാണുന്നവരെ നമ്മൾക്ക് ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ഒപ്പീനിയൻ ബിക്കോസ് വി വർ വർക്കിംഗ് ദാറ്റ് മച്ച് ടു ഹാർഡ് ഓൺ ദ സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിലിം. സോ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ our focus was more about the larger aspect of the cinema, so we didn't enjoy it as an audience. But ഞാൻ ഷോ കണ്ടപ്പോഴാണ് I literally got goosebumps, so because when you watch a cinema, whoever it is, whether it is your film or anyone else's film, when it is done in this scale and you watch it on a big screen with 4-5 strangers next to you, the film hits you differently. So definitely I can say very confidently that normally seed of an idea edutittu we build the world's largest tree for this film in terms of score. And now you said like film a scale which we created that sound, but actually honestly speaking it's very less of music that is there. So nammal അത്രയും ബ്രീതിങ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫിലിം. മറ്റു സിനിമകളിൽ ഭയങ്കരമായ ബഹളങ്ങളോ ആഘോഷങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ആൻഡ് ഈവൻ ഈ സൗണ്ട് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് it is just maximum like 4 instruments. That's it. It's just 4 instruments. And if there is what do you say, a stack of instruments, they all have got their space. You can hear every instrument clearly. So that brief and all Lijo gave so beautifully that he wants every instrument to be heard. Unlike ingante oru typical or larger than life movies, we have seen a lot of it, right? So when that comes, it's as much as noise, as much as depth you can create to give that larger than life feel. That is the approach, but Lijo's is exactly opposite. So that comes with someone who's really confident of his taking. ഈ വാലിബനിൽ വന്നാലേ, വാലിബനിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഏഴിമലക്കോട്ടയിലെ സോങ് വരുമ്പോൾ തബലല്ലേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആളുകൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുന്ന ഫീലാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മുന്നത്തെ ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ ഇവരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ ഉത്സവത്തിന് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് ഫോം, ഒരു ബാലെ, ഒരു പൊറാട്ട് നാടകം, ഇതായിട്ട് കണക്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറഞ്ഞ പല ജനറേഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഏഴുമല കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതും ഏഴുമലയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും? സോ ഏഴുമലൈ, റാക്ക്, പിന്നെ പൊന്നാറ് കാറ്റിലെ ഈ വക സോങ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓഫ് മെലഡീസ് റഫീഖാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യണത്. സോ ബിക്കോസ് റഫീഖ് വാസ് റൈറ്റിംഗ് ദ ഫിലിം, ആ പോയിന്റിൽ സോങ് ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി അത് പെട്ടെന്ന് സോങ്ങിന്റെ ലിറിക്സും എഴുതി. അപ്പോൾ സോങ്ങിന്റെ ലിറിക്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഈ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ലിജോയും റഫീഖും ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ so Rafiq will just sing something and Lijo used to love that,
And the thing with Rafiq is that what he sings today, പുള്ളിക്ക് നാളെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ ഫ്ലോയിൽ പാടുന്നതാണ് പുള്ളി. So Lijo will record that and he'll send it to me. Prashant, see, this is the stuff. What do you think? I said, this is fantastic. So what do we do? I said, let's use this because it's so organic. ഇത്രയും easily പുള്ളി ആ റൈറ്റിംഗ് ഫ്ലോയിൽ തന്നെ വന്ന പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അത്. So ഈ വക സോങ്സ് couldn't have been composed first and then written for. It had to be written first. കാരണം ഇതിൽ വേർഡ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഈവൻ ഇഫ് ഐ ഹാഡ് കമ്പോസ് റഫീഖിന് നല്ല സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും അതിന് വേർഡ്സ് എഴുതാൻ. സോ വി സ്റ്റക്ക് വിത്ത് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ലെറ്റ്സ് യൂസ് ദിസ് ബേസ് ഓഫ് എ മെലഡി വാട്ട് റഫീഖ് ഹസ് ഡൺ. പിന്നെ അതിന് എൻഹാൻസും അതിന് ഒരു സ്ട്രക്ചർ അതിന് ഒരു പ്രോപ്പർ സോങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോയിൽ വി ബോട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ. ആൻഡ് ഇത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെൻ റഫീഖ് ഡിഡ് ഇറ്റ് അത് ഒരു ഈ മറാഠി ലാവ്നി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ആ സോങ്ങിന് ഉള്ളത്. റഫീഖ് അത് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് നമ്മൾ ഇവൻച്വലി വി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ദറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ലിജോൻ്റെ കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വി വാണ്ടഡ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ റംഗറാണി ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞത് ഷീ മൂവ്സ് ഫ്രം ടൗൺ ടു ടൗൺ, വില്ലേജ് ടു വില്ലേജ് ഈ സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡാൻസ് ഫോം വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ്? അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സൊനാലി വാസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഇൻ പിക്ചർ, ബട്ട് ലിജോ റിയലി ലവ്ഡ് ഹർ പെർഫോമൻസ് ഇൻ അപ്സര അലി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് നട്ടസമ്രാട്ട്. ആൻഡ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഐ ടോൾഡ് ദെൻ ലെറ്റ്സ് ഡു ലാവ്നി. So Lijo also was of the same opinion ki Lavani will be a great concept to try out. And since I am born and brought up in Pune, I consider myself an equal Maharashtrian as much as a Malayali. So we tried it. Adinte ee instrument parayunnathu it's called a dolki. So it is native to Maharashtra. Maybe you can call it the mridangam version of you know look wise also idinte sounding vanittu ottri sharp aanu karanam you have to literally bang it hard. So it's a very tough instrument to play. It's unlike tabla where a gentle hand movement you can play because tabla is very gracious when you play. This can be gracious but it needs like literal whacking, you know. അപ്പോൾ വി ഹാഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ടു പ്ലേ ദിസ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ, അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരാൻ വി അഗെയിൻ സോഴ്സ് ദ സെയിം ഗൈസ് ഹു പ്ലേഡ് ഫോർ നട്ടസമ്രാട്ട് സോങ്. അജയ് അതുലിൻ്റെ ബാൻഡിലുള്ള one of the players, he was having a world tour. We got in touch with him. He recorded that stuff for us. പിന്നെ ആ എൻറ്റയർ മെലഡി നമ്മൾ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് റീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് വി മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ ലാവ്നി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്ലേവർ. അപ്പോൾ ആ ഓപ്പണിംഗ് തന്നെ ആ സോങ്ങിന്റെ ആല വാട്ട് പ്രീതി സിംഗ്സ് ദാറ്റ് സെറ്റ്സ് ദ ടോൺ ഫോർ ഈ പണ്ടത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു മൂഡ്. സോ ഓൾ ദീസ് ഐഡിയാസ് ഐ തിങ്ക് സോ ഓവർ ദ ടൈം ഇവോൾവ് ആയതാണ്. നത്തിങ് വാസ് റിട്ടൺ ഇൻ സ്റ്റോൺ. ഹിയർ ലാവ്നി വിൽ കം, or here a chorus raak will come, or here a madhbare will come. It was not decided in stone. അത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ 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 as the months progressed it got evolved. റാക്കിന് റെഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നോ വേറെ? Nothing. ഇല്ലല്ലേ. റാക്കിനും നോ റെഫറൻസ്. റാക്ക് നമുക്കൊരു വിഷ്വലിയും മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പുതിയതാണല്ലോ. കറക്റ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, കറക്റ്റ്, ഇവരുടെ ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് റിച്വൽ പരിപാടികൾ കറക്റ്റ്, ഇവിടെ വിഷ്വലി പുതിയതാണ്, സ്കോറിൽ പുതിയതാണ്. കറക്റ്റ്. ഈ മോഹൻലാൽ പാടണമെന്ന് എപ്പോഴാണ് തീരുമാനിച്ചത്? അത് ഐ തിങ്ക് സോ എൻ്റെ ലിജോന്റെ ഒരു collective call തന്നെയായിരുന്നു that we should make Lalatin sing this because it will have a different kind of an impact and it might stay true to his character also. And Lalatin agreed, so that was a good thing. We can wish for it. Correct. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, but he has to also agree. And he was kind enough to agree and yeah. ഈ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാണിക്കുന്ന ആ റാപ്പ് പോർഷൻ അത് ലാലേട്ടൻ തന്നെയാണോ പാടിയിട്ടുള്ളത്? അതും വി ഗോട്ട് ഹിം ടു സിംഗ് ദാറ്റ് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ റാക്കിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ്. ആ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യുനോ ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ വി ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദിസ് സോങ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലിറിക്സും ഓൺ ദ ഫ്ലൈ സുഹേലും ലിജോ ഇരുന്നിട്ട് കോൺസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയ വേർഡ്സ് ആണ് അതെല്ലാം. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഹോൾ കമ്പോസിംഗ്, ഐ വാസ് ഇൻ കാനഡ ദെൻ, സോ ഐ വാസ് ഓൺ എ സൂം കോൾ. We invited Sohail to Kochi, the flat where my assistants were there and working. And I ഒരു beat arrange ചെയ്തിട്ട് program ചെയ്തിട്ട് I sang something and gave it to Sohail. I told him, you try this out, see what words you get. അപ്പോൾ പുള്ളി ഒരു 4 words എഴുതി അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ആയിട്ട്. അത് നമ്മൾ ലിജോനെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. He said this sounds great.
പിന്നെ അത് ആ വേർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ലാലേട്ടൻ പാടിയ. എന്നാലും ഫൈനൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഞാൻ ഒറിജിനൽ ചെയ്ത ബീറ്റ്സ് അല്ല. അത് നമ്മൾ അതും റിഫൈൻഡ് ഓക്കെ വാട്ട് സ്പേസ് ക്യാൻ വി ബി. അപ്പോൾ ദ സ്പേസ് ഓഫ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തിയേറ്ററിൽ പോയി കേട്ടാലും ഇറ്റ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് എ ഏർലി 90s ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ഫ്രം ദ US. It sounds a 90s hip hop track. So it's just got that industrial synth sounds in it. It's got like vintage piano sampled piano sounds in it, and it's got definitely Lalatin's voice and like a good bass rumbling bass under it, you know, which is a classic iconic soundscape of a 90s hip hop track. അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ അത്രയും ടേസ്റ്റ്ഫുള്ളി ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്, ആൻഡ് വി ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ദി എൻറ്റയർ പ്രോസസ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സോങ് കൂടെ റിലീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ നൗ റിയലൈസിങ്. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി സീറ്റിൽ നിന്ന് നീട്ടും. പിന്നെ ഈ 2 ബാർ മ്യൂസിക് വരുന്നുണ്ട്, അവിടെ ലാലേട്ടന്റെ വോയിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ നിജം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വേർഷനിൽ, അവിടെ പെട്ടെന്ന് ലാലേട്ടനാണോ ഞാൻ അങ്ങനെ നിന്ന് ലാലേട്ടനാണോ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ കേൾക്കുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു. അതും ആ സോങ്ങിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റും ഐ ലിറ്ററലി ടോൾഡ് Lijo, are you crazy? Like all this effort we took to make it like Western spaghetti 60s and 70s and all those things, and now finally you want a hip hop track at the end. So he's so confident of what he wants, and he understands the pulse of the audience also, and not in a traditional way, but in an exciting way. Like, what can I give them different? Other first version of the I had like a few arguments with him saying, really, do you want this? Let's do something else. Theme and variation, we'll try. He said, no, we have to put this on. His conviction was so strong. And today I can see that today I get like, you know, I've been getting like DMs and messages saying that please release the last track. Fans yes. And Adler, he has rapped in English also. So, and rapped in English in a way that you have not heard him. In fact, our entire song and the rendition, you have not heard Lalatin's voice in that texture at all. That's the beauty of that. അതാണ് ഈ പലരും കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. പുള്ളി തന്നെയാണ് പാടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ വലിയ സിനിമ പറയുമ്പോഴേ വലിയ വേൾഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതില് ഇപ്പൊ ഡബിൾ ബാരൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബാരൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ ബഹളങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇവരുടെ പല സ്റ്റോറീസ്, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ മൂഡാണ്. ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് തീമുകള്, സെപ്പറേറ്റ് പാട്ടുകള്, അതിൽ ശരിക്കും ഒരു ഹെക്ടിക് പ്രോസസ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു music composition? Double barrel and all we enjoyed thoroughly because there were no rules. There was no format. There was just a thought of go wild. So then that's my forte. You know, I like experimenting. I like treating sounds in a different way, and that's why this collaboration is so strong. You know, but double barrel and all we had so much fun. Score aikotte allengil songs aikotte. Adili risk illoru high undalle. Yes, that gives it a different thrill, because you have not the sound record cheyumbo then, oh shit, this is something I have not done before. Yeah, this sounds interesting. Come on, give me more of it. So I remember the entire score of Double Barrel. I worked with just one guitarist, friend of mine. His name was Matt. So he used to sit right next to me, and I used to bounce off ideas, and for hours together we used to just record guitars, and adinna pinna nammal sample cheyidittu we created new patterns, interesting thematics for the film. ഇപ്പോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട എടുക്കാം, വാലിബൻ എടുക്കാം. രണ്ട് ടോപ്പ് സ്റ്റാർസ് ആണല്ലോ ഇൻഡസ്ട്രിയില്. ഉണ്ടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കച്ചവട ഫോർമുലകൾ വളരെ കുറവാണ്, ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവി അല്ല. വാലിബനിൽ വരുമ്പോൾ വാലിബൻ ഒരു ഹീറോ ആണ്, അപ്പൊ ഹീറോയെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഈ സ്റ്റാർ ഫ്രെയിമിൽ വരുന്നു, അയാൾ വരുന്ന ഫ്രെയിമിനെ കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു, സ്കോർ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഉണ്ടോ, അതോ സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം തന്നെയാണോ? See, honestly speaking, star, because for whatever good or bad, I'm not born and brought up in Kerala, so our associated hype which is there is not there. I love the stars. I watch their movies on DD National every Saturday, Sunday when it used to come.
breaks, 5 hours, we have watched full movies of theirs. I love both these people. The excitement for me starts and ends when I know that I'm going to work on this film. That's it. After that, it is none of my business to associate myself with the hype or the stardom of any person for that matter. I'm true to the script and I'm true to the vision that the director has laid. That's my focus. Chala films, chala vera languages in the film, sometimes there's an external pressure saying that, you just bring him, bring his character a bit more up. Put more stuff. So that happens sometimes. But I try to avoid taking in the films. And sometimes people come with an expectation that, okay, if I've done this, I can do that also. Commercial sound also. I just give them the numbers of all the people who can do that. I tell them, if you're on a Western, I can't touch that. Some people are good at it. Let them do it. It's not my business to do that stuff. So about stars in there, ഈ രണ്ട് ഫിലിംസും റാൽഫ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടായിരുന്നോൾ ഇസ് മമ്മൂക്ക ഇസ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പെർഫോം. നമ്മൾ അത് സ്കോറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്ത് സ്കോറിംഗ് ചെയ്ത ഫിലിമാണ് ബിക്കോസ് വി ഡിഡ്ന്റ് ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ വാച്ചിങ് മമ്മൂക്ക. Yes, Mani sir, and so easily he took us through the journey of a struggling cop. Our grace in that performance was so beautiful, and same with Lal sir with Malaikottai. So when the actor is willing to perform in a given space, your job is just highlight. Your job is not to hammer and say that this is my star. അത് നമ്മളുടെ പണിയല്ലല്ലോ. സോ ആൻഡ് ഐ എം ബ്ലെസ്ഡ് ടു വർക്ക് വിത്ത് സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വിഷൻ ആൻഡ് ഹു കം ടു മീ ഫോർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക്. അവിടെ പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടിയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ ലിബർട്ടിയും ഉണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഏറ്റവും കിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീനിലാണ്. എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭയങ്കരമായ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇതിനെ ഒരു മറ്റേ കച്ചവട പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാറിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബഹളങ്ങൾ വേണം, ആഘോഷങ്ങൾ വേണം. ഇതിൽ പലയിടത്തും സൈലൻസ് ആണല്ലോ. ചില പോയിന്റിൽ മാത്രം ഈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ തീരുമാനം ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു? പിന്നെ അത് കാരണം ആ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫിലിം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ ഫ്രെയിമിംഗ് ഇൻ ദ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ it was very clear by Lijo. നമ്മളെ ഒരു 60s 70s സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ലുക്കാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ബട്ട് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വി ഡു നോട്ട് വാണ്ടഡ് ടു എവിഡൻ്റ്ലി സൗണ്ട് ലൈക്ക് like a Sholay or evidently sound like some other film of that time. It has to take you into some mystical, fantastical place. അപ്പോൾ ആ ഒരു reminder was always there from Lijo in whatever we were trying to do, either the song, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ചോയ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗറിന്റെ ചോയ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, all that was always there in the back of our mind when we were discussing. ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ റാക്ക് ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വേഴിമല ആവട്ടെ, ഈ പറഞ്ഞ ഡാൻസ് നമ്പർ ആവട്ടെ, ഇതിലുള്ള ഒരു റെട്രോ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് കോമ്പോസിഷൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 6 പാട്ടുകൾ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത് സിനിമയിലെ സ്കോറിനൊപ്പം തന്നെ 6 പാട്ടുകൾ. ഈ 6 പാട്ടിന് യൂണിക് സ്വഭാവം വേണം. ഈ വാലിബന്റെ യാത്രയുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒരേ നാടായിട്ട് മാറാം കാണുന്നവർക്ക്. ഈ 6 സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിലെ ഈ ജഡ്ജ്മെന്റ് കോൾ എടുക്കുന്നത്, അത് ഭയങ്കര വലിയ പ്രോസസ്സാണോ? പ്രോസസ് ഭയങ്കര വലുതാണോ? Judgment means you are asking whether we come to a decision quickly for. Yes. So if there two three things are there, again Lijo knows what I'm capable of, and not just what I'm capable of, he knows what I'm capable of and how to get that for his film. So he knows to refine that, and I'm extremely opposite when it comes to what he needs. So if he says that I need a matchstick, I give him a match box. And from that he says, oh wow, I didn't think about this, can I have these two, the first matchstick from here and the second matchstick from this box, let's try and blend it together. So angante chala calls happens. And in terms of judgment, I lose my judgment after a point of time, because there are subtle edits, subtle changes, subtle instrument flavors that Lijo wants. I lose focus then, because then I'm working towards Lijo's direction. But after it is done,
then I get a sense of, okay, this is where Lijo wanted his sound to be. അങ്ങനത്തെ ഒരു mishmash process ആണ്. It's not a clean, refined process. You know, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ end ചെയ്തു. No, it's ever messy. ഈ ഫോർട്ടിനകത്തുള്ള ഡാൻസ് നമ്പർ അത് ആക്ച്വലി ഷോലയിലെ മെഹബൂബ് ഒരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട്. കറക്റ്റ്. അത് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. അത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ട്രിബ്യൂട്ട് ടു RD. So not just Sholay, not just Mehbooba, but also Yama Yama. And for me personally, it was a tribute to Nusrat Fateh Ali Khan Sahab also, who had done the most beautiful song called Allahu. So നമ്മൾ ഈ എല്ലാം ഫ്യൂഷൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ട്രിബ്യൂട്ട് ആക്കിയത്. So like Lijo said recently, if you find similarities that this sounds very similar to that, or it has got shades of, we want you to believe that, because film that was important. Be it the choice of singers or song instruments, the kind of arrangement, all that we've tried to recreate the 70s classic disco, RD, rock and roll kind of vibe. ഇപ്പൊ ഈ 70s 60s പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇതിലൊരു സ്കോർ ഉണ്ടല്ലോ, ട്രെയിലറിലെ പോർഷൻ പറയാം, ലാലേട്ടൻ മറ്റേ ബ്ലൈൻഡ് ഫോൾഡ് ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ വോക്കൽ അടക്കം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മോറിക്കോന്റെ പരിപാടികളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതവിടെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷണൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്നെങ്കിൽ എന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് കേൾവിയിൽ തന്നെ ഓക്കെ ഇത് റെഫറൻസ് ആണ്, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തതാണ്, അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ സ്പെഗറ്റി പറയുമ്പോൾ the first two names that come is Clint Eastwood and Ennio Morricone and Sergio Leone. ഈ എല്ലാം ലെജൻഡ്സിന്റെ ലെഗസി is what we are looking up to, right, when we are doing it. But again, our focus was always on how can we Indianize it, how can we localize it. So അത് ടോൺ ഡൗൺ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ. So our process has been so exciting and rewarding for us. We figured out that this is the kind of format that we can bring in. And ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഷോട്ടിൻ്റെ അവിടുത്തെ മ്യൂസിക്, we actually didn't score for that part. നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് we made themes. And ആ തീംസിൻ്റെ മൈക്രോ വേർഷൻസ് ആണ് you are hearing throughout. So then it is just like a building block game, you know. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ themes already was set for the film. Then we decided, okay, this could come in over here. We matched to the shots and saw, okay, this is working. Then pinna adile korchu additions and whatever we needed, we did that. So it was a super what do you say, structured process to arrive at the sound. ഇതിലൊരു തീമിന് വേണ്ടി ചോദിക്കാനുണ്ട്. ആ തീമിന്റെ പ്രോസസ് എങ്ങനെയായിരുന്നുള്ളത്? ഈ വാറിന്റെ സമയത്ത് ഒരു തീം ഉണ്ടല്ലോ, കൈൻഡ് ഓഫ് ബാൻഡ് സെറ്റ്, നമ്മൾ മറ്റേ അങ്കമാല ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം കണക്ട് ആവുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഫോക്കില് കണക്ട് ആവുന്നത് നമ്മുടെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കൾച്ചറിലെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു മ്യൂസിക് ആണ്, എന്തോ ഒരു ടോൺ ആണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പില് അതിൽ ഇത് നേരെ കണക്ട് ആവുന്നത് 80s 70s ആ തീമിന്റെ ഒരു ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാമോ? ആ തീമും ആക്ച്വലി അഗൈൻ ഈ ട്രംപറ്റ് തീം പറയണം, അത് ആക്ച്വലി വി ഹാഡ് ഡൺ ഇറ്റ് വെൽ ഇൻ അഡ്വാൻസ്. ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു, അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്, ഇതിന്റെ വേർഷൻസ് ഇസ് വാട്ട് വി വാണ്ടഡ് ടു സെറ്റ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി വാണ്ടഡ് ടു ബി വെരി ക്ലിയർ ദാറ്റ് മ്യൂസിക് ഷുഡ് നോട്ട് ഓവർപവർ ദ സൗണ്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ഓവർപവർ ദ മ്യൂസിക്. The actors' performances should not be unnecessarily elevated with all these things. അപ്പോൾ ഈ ട്രംപറ്റ് തീമിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ്സ്, അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റിംഗ്. സോ ഇഫ് യു സീ ദ ഫിലിം അഗെയിൻ ആൻഡ് ദ സ്കോർ പ്ലേസ്മെന്റ്, ഈ Ennio Morricone സ്റ്റൈലിന്റെ ഈ placement of voice, so all that is very strategically done. നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു carpentry work പോലെ, you know, every nail has gone in that right place, because you put 2 more nails extra and that whole thing will collapse. So this again, like I told you, ഈ ഫിലിമിന്റെ 3 days മുന്നേ വരെ in the final mix studio we have still refined that sound. അത് വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. And Lijo is known for that. He is known for that refinement. കാരണം നമ്മളുടെ മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോയിൽ സൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ it sounds interesting because you're only listening to music. When the dialogues come, it gives a different feel. When the dialogue, sound, effects, foley and music comes, it gives a different feel.
But then when you take it to the final mix stage where the surround mix is happening, അത് completely വേറൊരു feel ആണ്. അപ്പോൾ ചില strategic decisions, Lijo has got the confidence to take it over there. So that's why he loves having us in the final days of the mix, because if he wants to take a creative liberty to mute one entire section or remove one entire section or add an entire section, we can do it very easily for him. എനിക്ക് പ്രശാന്തിന്റെ ഏറ്റവും എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ആമേൻ അറിയും. അത്രയും ഭയങ്കര ഹൈ തരുന്ന ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആണ്. ഈ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളല്ല, പൂനെയിലായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം. ഇതൊരു വേറൊരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു എപ്പോഴും. ഫാന്റസി ആണ് ആമേൻ, വാലിബനും ഫാന്റസിയാണ്. എന്നാൽ വാലിബൻ ഇതിൽ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള മലയാളി കൾച്ചറോ സൗണ്ട്സോ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എന്നാൽ ആമേനിൽ അങ്ങനെയല്ല. ആമേനിൽ ഒരു പോയിന്റ് വരെ ഇവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർ കണക്ട് ആവുന്ന ഇവിടുത്തെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ഈ ബാക്ക് വാട്ടേഴ്സ്, ക്ലാർനെറ്റ്, കുറെ എലമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ആമേൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ റീകളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെടുത്ത എഫേർട്സ് എങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്? Amen again, ആ സമയത്ത് ലിജോ തന്ന ബ്രീഫ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു ബി എ മിസ്റ്റിക്കൽ മാജിക്കൽ സ്റ്റോറി, ആൻഡ് he was clear that he wants a unheard of sound, a very English, you know, he loves the Spanish and Spanish or African jazz, and he loves that kind of music. And we used to you know, exchange CDs back then, what music I had and what music he has. We used to exchange our CDs. So that was his idea. About nammal ee discussions le finalize ചെയ്തു വരുമ്പോഴത്തേക്കും I suggested that why don't we use like a French street jazz and a mood for the film. So that's how it started. So the first song, Atmavin, was actually composed in that kind of a space. അക്കാപ്പല്ല അല്ലാതെ acapella allade or a simple, it was a thing. I still remember I was sitting in the beanbag in my home. I didn't have a setup also. The idea just struck. So appo ende monthly usually lyrics varumbo it is usually Hindi or Tamil kind of a thing. So I got some idea of a melody. So I opened Google Translate, put that, and I said convert to Spanish. So it converted into Spanish. Then I roughly sang it. Then I quickly called my sister. My sister was in the other room. So she came, she sat next to me near the beanbag, and I asked her to record that melody. So, and I'll tell you the lyrics also for that, what I'd written. I had written in English, this Mercedes drive is such a beautiful drive. I can put my head out of the car and feel the breeze. So, yeah, in the unusual wording pattern. Other Spanish le translate chimbo, it completely a different mood. So my sister, she's very good with language. She's a good linguist. She picks up accents and all that. She's good with mimicry also in a way, if you can call it. So she quickly picked up that Spanish accent and she sang it. About our first track and all, he just loved it. He said, this is the space. This is the kind of unusual sounds that we want. Pinne adu entire album and the credit, I would, even though I would say it's a lot of hard work by my team and me, that entire album credit till date I give it to Kavalam sir. Because if Kavalam sir had not collaborated on that film, we would not have got the film itself. Because the magic is in the words, the magic is in the feel. And our opening track, then our film in our mood, you just, you know, you sink into that. അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആളുകൾക്ക് ബാക്കി കണ്ടിരിക്കാനും പറ്റത്തില്ല. And അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എഴുതി. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ആ സോങ്, ഈ സോങ് തന്നെ കവലം സാറിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ. സോ വി ഓൾ വർ ജാമിങ് ആൻഡ് ഐ പ്ലേഡ് ദിസ് ട്രാക്ക്. സോ you will feel that he'll be very conservative and you know, very strict, and he was so cool. He said, endha Prashant, endha ഞാൻ പറഞ്ഞു sir, ഇത് സ്പാനിഷ് ആണ്, ഇത് ഒരു മീനിങ് ഒന്നും ഇല്ല sir ഇതിൽ. So and what do we want to express here? I said, sir, ഇത് പാട്ട് sir എഴുതുമ്പോൾ I want it to be like a song where every Christmas, you know, for celebration people should play this song and feel family, feel warmth. Prashant, meet ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ്. So and within an hour he had written the entire song. The first version of the song he wrote it. Then I recorded it, sent it to Lijo, കുറച്ച് changes in there. So ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ openness of giving his life to the
to the music. I've never come across a writer who has done that, and I've learned so much from him in that short time. So Amen, whatever credit from music side, I'll tell you, I would not want to take 1 inch of credit also for that. It is all Kavalam sir's genius that helped us. നമ്മളുടെയും ഒരു എനർജി നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ പുഷ് ചെയ്തത് പുള്ളിന്റെ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഈ കവാൻ സാറിന്റെ ഇൻപുട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ആമി, അതിൽ ഈ വേർഡ് പ്ലേ ഉണ്ട്, ക്ലാരിനെറ്റിന്റെ പ്ലേ ഉണ്ട്. ക്ലാരിനെറ്റിന് 2 സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മ്യൂസിക് ആണല്ലോ. പോത്തച്ച ഹൈ ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇവൻ താഴെയാണ്, ഇത് മാറി മാറി സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. ഈ മ്യൂസിക് ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് പോകണം, ഇത് രണ്ടായി നിൽക്കണം, 2 ടീമാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ഈ വേർഡ് പ്ലേയും കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇല്ല, ഇറ്റ് വാസ് വെരി ടഫ്, വെരി 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 ടഫ്, ബിക്കോസ് we were hitting in the blind, or we were driving in a dark tunnel. We didn't know where we are heading. But Legion's concept of the climax and Kavalam sir's understanding of how we can place these 2 elements together in the climax really helped. So idine I had gone to Kavalam sir's place in Trivandrum. We were there for 3-4 days, back and forth. Some of his Kavalam singers, pullinde drama troupe inde singers ana adana initially voicing cheythathu. In fact, their voice is still there in the final version. Because of Kavalam sir's vision of how he could place that word play, I could design the clarinet pieces very easily. And even those clarinet pieces was hard. ഇന്ന് നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ it is 2 kind of players, but actually വായിച്ചത് ഒരാളാണ്, മൊത്തം single person. And I still remember പുള്ളി സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് his hands were bleeding. The real artist's hands were bleeding because I really felt sorry for him because പുള്ളി ഇത്രയും ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പ്ലേ ചെയ്തു. And those people, it was a big band troupe. They had a commitment next day. They had some function that they had to travel out of Kochi. I think so it was somewhere in Calicut or whatever. So they had to definitely finish the recording. പുള്ളി അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് ഫുൾ നൈറ്റ് ഇരുന്ന് നമ്മളുടെ വിഷൻ പോലെ he gave us the sound, and then what you hear is his magic here. ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോളമനും ശോഷനെ ആ സോങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഈ ബീറ്റിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് വരുമല്ലോ. ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിനോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ കോറസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇതിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ട്, ഒരു ബീറ്റാണ് വർക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ത്രൂ ഔട്ട് പാർട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ ഈ കൾച്ചർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കവാലൻ സാറിന്റെ ലിറിക്സിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. സോളമൻ ശോഷൻ is written by റഫീഖ് എഴുതിയത്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ നാട്ടിലുള്ള ഒരാളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. വീണ്ടും അവിടെ സ്കോർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് നമുക്ക് കണക്ട് ആവണം, ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവണം, നമുക്ക് ഇത് സ്പാനിഷ് ആയി കാണാനും പറ്റത്തില്ല. ആ ഒരു പാട്ടിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ബീറ്റ് വേണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കുന്നത്? Beat, not having a beat in that score, that actually was what do you say, we were desperate to get some music in that, but whatever we were trying, our lyrics in the flow, അല്ലെങ്കിൽ our singing in the flow and the purity പോണുണ്ടായിരുന്നു. Whatever we were trying, we tried accordion, we tried piano, we tried strings, we tried other simple percussion instruments in the backdrop. Whatever we did, everything was just not working, because our song and the soul, e words in the rendition lana, our purity should be intact. The struggle was whatever sound we were putting, voice in a overshadow ചെയ്യുന്നു. So പിന്നെ നമ്മൾ വിഷ്വൽസ് നോക്കുമ്പോൾ റംഗ the sound designer, he had done some basic sound for that. So then I suggested that why don't we use just the water sound as a backing. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് പുള്ളിനെ അയച്ചു ലിജോനെ. So he said that it sounds good, but what if we don't put anything? He said what? So yeah, let's do it. So the boat rowing sound will only come in few places. That is a live sound. Let's not put it into the music. Appo adu cheyidapolthekkum it just worked, right? And the timing of the song, or the placement of the song in the film, you needed that kind of fresh air, or you needed that kind of quietness in the film after
all the commotion that happens, you needed that in the film. So all those things work for the cinema, and that kind of daring attempt, that vision, you need someone like Lijo to do that. And of course you need more than a composer. I'm proud to say I'm more a friend than a composer for him. So someone who understands and does not call him like outrightly stupid or crazy or whatever. I do call him that, but I do call him with a sense of responsibility that I have to live up to, pull into a vision. It's always inspiring, challenging, tiring, painful, but it's all worth it. ഈ സൗണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ അങ്കമാലിയിലെ അയലത്തെ പെണ്ണിന്റെ അതില് ഡോർ അടയ്ക്കുന്ന സൗണ്ട്, ഈ കപ്പയും പോർക്കും കൂടെ ഗ്ലാസ് വെച്ച് തട്ടുന്ന സൗണ്ട്, കോളേജിൽ ഡെസ്കിൽ തട്ടുന്ന സൗണ്ട്, അവിടെയും ബ്ലെൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? അത് അവിടെ അനിവാര്യമാണ്? അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ അത് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് കമ്പോസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദ ഫസ്റ്റ് സൗണ്ട് ടക് ടക് ടക്, there was a sound that it's actually percussion sound ആണ് അത്. അത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ലിജോ said that maybe I can take some shots, visually support ചെയ്യാം. Yes. So maybe ഇങ്ങനത്തെ ടൈമിംഗിൽ I can take some shots and later in the edit we can patch it. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഷമീർ is a genius for that. അപ്പോൾ പുള്ളി അത് പെട്ടെന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് he said this is the kind of sounds you want. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഡോർ നോക്കിംഗ്, സെക്കൻഡ് വന്നിട്ട് ടിഫിൻ ഓപ്പണിംഗ്, പിന്നെ തേർഡ് വന്നിട്ട് ബെല്ലിൻ്റെ സൗണ്ട്. സോ ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ഫാന്റാസ്റ്റിക്കലി വർക്ക്ഡ്. സോ വിത്ത് ലിജോ the biggest advantage is that he does not hear the song as നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റീരിയോ ട്രാക്ക് പറയില്ല. He does not hear as a stereo track. He hears it as a stripped down naked version. Means he sees it with a microscope. So for example, a while back I was giving an example, score recording ചെയ്യുമ്പോൾ he's so particular about it. He can say that ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എനിക്ക് ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിൽ ഒരു ഈ നെയിൽ അടിക്കുന്നുണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിൽ, ആ സൗണ്ട് ഒന്നും എടുക്കാം. സോ ഹീസ് ദാറ്റ്, നമ്മളത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ലിസ്ണിംഗിൽ, നമ്മുടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും. ബട്ട് ഹീ ലൈക്സ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഓൾസോ എൻജോയ് ദാറ്റ്. ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിയേർഡ് organic sounds that we hear every day in our lives. And in our day-to-day lives from morning to evening, if you see, if you actually are aware and if you hear, everything has got a rhythm. The fan has got a rhythm, the AC has got a rhythm, the vehicle has got a rhythm, the way you drink water, the way you gulp water has got a rhythm. So why not use that to create music? So yeah. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഔസേപ്പച്ചൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ ജോൺസൺ മാഷ് ഔസേപ്പച്ചൻ സാറിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ ജോൺസൺ മാഷ് ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡിൽ പാട്ടിട്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പുള്ളി ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നുള്ളത് ഈ വിയേർഡ് കണക്ട് ചെയ്ത. ഈ ചോദിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ നായകനില് ഒരു സീൻ, സിദ്ദിഖ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, അറിഞ്ഞൂടെ ചെകുത്താന്റെ പടം പതിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മകുടി പോലെ എന്തോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് സ്കോർ സെറ്റ് ചെയ്യാം. Oh freak, you know what, Ralph? If now you ask me something from that time, no, I'm completely blank now because ende mind la ningalde pole maybe you have done a bit of R&D right now, but I'm still, my head is still resonating with Malaikottai's stuff. Adanna iduvare porthu vannitilla. But our filmindum sounds, whatever that's my first film. Okay? I had no idea what I'm doing. Zero idea. And Lijo also had zero idea of how to convey stuff to me. And ഞാൻ പൂനെയിലുണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളി കൊച്ചിയിലുണ്ടായിരുന്നു. So and back then no Zoom and WhatsApp and all those things. It was all phone call. But we understood each other what kind of stuff we wanted. And one thing I quickly understood while working with him is that if you show him the raw ingredients what you have, he'll tell you what dish he wants. My job is always നമ്മൾ ഏത് ഫിലിമിലും വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ we create the stuff that is expected. Plus we show him the raw materials. It's like being a നമ്മൾ ഈ ഫുഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയുമ്പോൾ being a restaurant, being a fine dining restaurant and also being a wholesaler. You get everything. You get 10 kilo tomatoes, you get 100 kilos of potato, whatever you want. You decide. So that kind of understanding we have come to. So definitely നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്കോറിൽ what my understanding is more than a magudi, it is that piece is what we have used like an harmonica, mouth organ.
but sampled and detuned kind of a thing. Yeah, that's what I remember now. ഒരു ഡെവിൾ ആയിട്ടാണ് correct. കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്.